யாரும் இல்லை அப்படியே இருங்க. A very good morning to one and all present here. I'm deeply honored to stand before you to commemorate the World Heart Day celebration. To all of you being here and for your unwavering support in raising awareness about cardiovascular health. Heart is not just minded, my friends. Taking care of your heart is not just a physical duty, but an emotional commitment to live life to the fullest. World Heart Day is a global observance aimed at raising awareness about cardiovascular disease and prioritizing healthy life. But here, we have the power to change that. Through the celebration, ultimately, the goal is to create a world where heart disease is no longer a leading cause of death. And this year, the World Heart Day theme is Use Heart, No Heart. Adithanar tilagamume Attilaga vasanai pol anithulagum inbamura Yettiseyum pugal manakka irunda perum Tamilanagi. A very good morning, all of you. It gives me immense pleasure and privilege to stand before you, to welcome you all for this August gathering, and we are celebrating the World Heart Day 2023. The theme of the World Heart Day has been told to you, and thank you so much. On behalf of all the faculty and the postgraduates, we extend to one and all of you a very hearty and warm welcome. We have the honor of being led in Deep Singh Bedi. We request you all to give a big clap to them. Leading us in every step. He has been supportive of us as a father supports a family. We feel this World Heart Day, we looked at three important group of people where we thought from the Rajiv Gandhi Government General Hospital,
across the people. The role you play is extremely important because the message that is heard should not be heard only by the 400 people gathered here or 500 people gathered here, but to go across the society so that all esteemed Health Secretary, the Commissioner of Police, our Dean, Dr. Therani Rajan sir, our Vice Principal Madam, and our HOD, Professor Justin Paul sir. Photographer sir. This light symbolizes darkness and illumination of knowledge, prosperity, and spiritual awakening. May the light of lamp guide us on an endless journey and lead us towards happiness. Let us all strive to keep the flame of knowledge and goodness alive in our hearts. To make this occasion, respected Dean Sir, to join in our stage, your leadership and dedication to your board, your vision has been instrumental in shaping our academic community. Excellence. Your tireless work ethic not only met the demand but exceed our expectation. We look forward to witness your continued success and dedication in future, sir. Respected Principal Secretary, I would like to congratulate and my appreciation to the Department of Cardiology headed by Dr. Justin Paul and his team for having this wonderful function. Today, the world is celebrating the World Health Day. The theme for 2023 is Use Heart, No Heart is the theme for this year. World Heart Day is a reminder for everyone around the world to take care of their hearts. This year, the campaign focuses on the essential step of knowing our hearts first. Because we love and protect only what we know. When we know more, we can take better care. According to the WHO, Southeast Asia region is experiencing a very high burden of non-communicable disease and cardiovascular disease are responsible for 3.9 million annual deaths, making up 30% of all deaths. Alarmingly, almost half of 48% of the cardiovascular disease-related deaths occurred prematurely, affecting individuals age ranging from 30 to 70 years and improving significant socio-economic burdens on families, communities, and countries. The main causes of the burden of cardiovascular disease include modifiable lifestyle factors like tobacco use, alcohol consumption, unhealthy diets, especially high salt intake, and lack of physical activity. Raised blood pressure and raised blood glucose levels are key drivers, and they can be detected early and diagnosed and managed adequately in primary care. As we observe World Heart Day, we would like to take a moment to recognize the dedication and sacrifice of the men and women in police department, and would like to express our deepest gratitude to them, who stood at the forefront along with the healthcare workers during the COVID pandemic. Your commitment in keeping our community safe is unparalleled. But it is essential to remember that taking care of your own heart is just as important. In the midst of your demanding roles and responsibility, it can be easy to overlook personal well-being. However, maintaining a healthy heart is crucial not only for your longevity, but also for your ability to continue serve to the community effectively. There are 4 steps to be followed. Avoid tobacco and alcohol, consume a balanced diet, practice exercise, regular physical activity, meditation for the physical and mental well-being of the individuals. Most importantly, have a regular health checkup. In our hospital, we have a master health checkup which is on parallel with the private sector. As an initiative of World Heart Day and gesture of gratitude towards our fellow policemen, we are conducting this heart checkup in a phased manner for around 600 police officers in the Department of Cardiology, Government Rajiv Gandhi Government General Hospital. We wholeheartedly thank Professor Dr. Justin Paul for making all these arrangements in a dedicated manner and request the police department to utilize the services. And once again, I insist on carrying out regular health checkups. Thank you for the opportunity. Wish you this program a grand success. Thank you, one and all.
Next, sir, Commissioner of Police. Next, our Dean, Dr. Thanthi sir. Next, our Vice Principal. Next, sir, R. Welcome to our DME, madam. Thank you so much, madam. We are so privileged to have you here, madam. And thank you so much for agreeing to be there. Thank you, sir. As we all know, medical education plays a crucial role in producing competent and மேடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த விழாவுடைய சீஃப் கெஸ்ட், எங்களுடைய பாப்புலர் போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃப் தமிழ்நாடு, எங்களுடைய கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் திரு சந்தீப் ராட்டூர் ஐபிஎஸ் அவர்களே, இந்த எனக்கு முன்னால் பேசியவர் acclaimed medical director of medical education Dr. Shanti Madar அவர்களே, இந்த மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜோட எப்பவுமே சுறுசுறுப்பான வேலை நிர்வாகம் நடத்துகின்ற டீன் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களிடம் இந்த வருஷம் 15th ஆகஸ்ட் அன்றைக்கு ஒரு மெரிட்டோரியஸ் சர்வீசஸ் அவார்டு வாங்கக்கூடிய டாக்டர் தேனிராஜன் அவர்களே, இந்த கல்லூரியுடைய வைஸ் பிரின்சிபல் அவர்களே, இந்த ஹார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது கார்டியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்காக எப்பவுமே நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், என்னை பார்த்தாலே சார் இன்னொரு கேத் லேப் இங்கே கொண்டு வரணும் மருத்துவ ஒரு கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய நம்முடைய டாக்டர் ஹெச்ஓடி டாக்டர் ஜஸ்டின் அண்ட் டைரக்டர் டாக்டர் ஜஸ்டின் பால் அவர்களே, சீஃப் டாக்டர் மனோரன் அவர்களே, ஆர்எம்ஓ அவர்களே மற்றும் இங்கே வந்திருக்கின்ற எல்லா பல்வேறு துறையுடைய தலைவர்களே, ஹெச்ஓடிகளே, பேராசிரியர்களே, போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸர்களே, மாணவர்களே, மாணவிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய அன்பான வணக்கத்தை கேட்டுக்கொள்கிறேன். நாம் இன்றைக்கு உலகம் இருதய தினம் என்ன கொண்டாடிக்கிறோம். உலக இருதய தினம் கொண்டாடு ஒரு வித்தியாசமாக கொண்டாடும் தான் இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். காரணம் இது ஒரு விழா பார்க்கும்போது it's not like Deepavali when we put the crackers, it's not like a religious festival when we do the puja to the god. அதாவது World Heart Day அன்றைக்கு the main purpose is எல்லாருக்கும் we all get a reminder ஒரு ஞாபகம் வைக்கணும், அதாவது we all have to take care of our heart. எனக்கு முன்னால் பேசக்கூடிய ஒரு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, we have to take care of our heart. Why so? In fact, வரதுக்கு முன்னாலே நான் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு படிக்கும்போது. உலகம் அளவில் டோட்டல் டெத்ஸ்ல இருந்து சுமார் 31% டெத்ஸ் ஹார்ட் டிசீஸ் காரணமாக தான் உலக லெவல்ல இருக்கின்றன. நம்முடைய தேசம் இந்தியா பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ஆண்டும் கிட்டத்தட்ட 28 லட்சம் பேர் ஹார்ட் டிசீஸால் இறந்து போகின்றார்கள். 28 lakhs death occur every day in our country, every year in our country because of the heart diseases. It is one of the biggest killer diseases in our society. Tamil Nadu பார்த்தால் I did not get exact statistics, but the main point is that national average விட the number of heart diseases, the heart deaths are more than the national average. அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு காரணம் it can be genetic factors, but it is also the factors relating to our daily lifestyle. எனக்கு முன்னால் DME அவர்கள் கூட பேசும்போது சொன்னார்கள் that we should all take care of our heart.
In fact, the most important thing in my opinion is right eating and right living. Right eating பார்க்கும்போது we should not eat the things that are harmful to our heart. In our society, we are having the kids who are more and more accustomed to eating outside food which is full of harmful products for our heart, for our body. We should eat the food that our generations have all been eating. That is the food that we should eat. We should eat less salt, less oil, less fat, etc. At optimum level சாப்பிட்டா ஒரு பிரச்சனையும் வராது. ஆனால் ஆப்டிமம் லெவலுக்கு மேலே சாப்பிட்டா உங்க அனைவருக்கும் தெரியும். நான் வந்து I need not reiterate in this regard. Right eating is the most important thing. Number 1. Number 2, ரொம்ப important. Right living, healthy lifestyle. அதாவது ஒவ்வொரு ஆள் வந்து ஒரு everyday in my opinion should walk. We should walk every day. We should run every day. We should have an active lifestyle every day. இன்னைக்கு காலையில கூட நான் பேசும்போது நான் போலீஸ் கமிஷனர் எவ்வளவு பிஸியா இருக்கேன். நான் I have seen police commissioner's job from a very close. நான் வந்து கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் இருந்தேன். அவர் காலையில இருந்து ஃபோன் ரிவ்யூ எல்லாம் இங்கே கிட்டத்தட்ட 25,000-28,000 போலீஸார் வந்து அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காங்க. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எவ்வளவு பிஸியா இருந்தாலும் கூட நான் சார் கிட்ட கேட்டேன், சார் நீங்க இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணா முடிஞ்சதா? எஸ், எவ்ரிடே 1 hour I walk. அது போலீஸ் கமிஷனர். That is, if the police commissioner can do, why cannot each and every police officer can do? Why cannot each and every police official, constable வரை கூட பண்ணணும்? அதே நேரத்துல ஒரு senior acclaimed officer, he has also, I have seen our police commissioner even also, he was heading the National Disaster Response Force in India before this. He was IG NDRF earlier. 2013-14 உத்தரகண்ட்ல ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் வரும்போது நிறைய பேர் வந்து அங்க உத்தரகண்ட் ஃப்ளட்ஸ் இருக்கும்போது அங்க கேதார்நாத் டெம்பிள்ல வந்து அங்க மாட்டினாங்க. சார் தான் ஒரு தன்னுடைய படை வச்சுட்டு ஹெலிகாப்டர் வச்சுட்டு நிறைய பேர் வந்து உயிர் காப்பாத்தினார் சார். ஸோ ஒரு புகழ் பெற்ற எவ்வளோ பிஸியான ஆஃபீஸர் பண்ண முடியும்னா why cannot everybody do? In fact, I also try to do an exercise every day. So the message to all of you in சுருக்கமா சொன்னாக்கா, eat right, live right. ஒவ்வொருத்தர் வந்து everyday walking, at least 1 hour walking பண்ணணும். உங்களுக்கு இப்போ ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. இட் மே நாட் பி வெரி காஸ்ட்லி வாட்ச். நார்மல் வாட்ச் போட்டால் கூட 1,500 ரூபாயில ஒரு நல்ல வாட்ச் ஒரு போட்டால் ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிடலாம். அட்லீஸ்ட் எவ்ரிடே ஒரு 10,000 ஸ்டெப்ஸ் வாக் பண்ணால் ஒரு முயற்சி எடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் 6,000க்கு மேலே ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தால் யூ ஷுட் பி ஹாப்பி தட் யூ ஆர் டூயிங் த ரைட் லிவிங் பிசைட்ஸ் ரைட் ஈட்டிங் என்பதை நான் தெரிந்து கொள்கின்றேன். கடைசியாக வந்து தமிழ்நாடு அரசு கூட besides all this, government of Tamil Nadu also is taking lot of steps to check up who all need attention of the healthcare system. அதற்காக வந்து ஒரு 2 ப்ரோக்ராம் நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் என்பதை ஒரு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் வந்து எங்களுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் தான் தொடங்கி வச்சாங்க almost 2 years back. In that scheme, what we are doing is that we are having almost 12,000 women health volunteers. We have employed them from amongst the SHG women. அவங்களுடைய வேலை ஒவ்வொரு நாள் வீடு வீடாக அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 20 houses விசிட் பண்ணி அங்கே ஒவ்வொருவருடைய பிபி செக் பண்ணணும். அவங்களுக்கு we have given them BP machine, சுகர் டெஸ்ட் பண்ணணும். லேடிஸ்க்கு வந்து breast cancer, cervical cancer போன்ற இதை செக் பண்ணணும். பட் மெயின் இஸ் sugar and BP. Why? Because as of now there are so many people who are in our society who may have BP, who may have diabetes, but they are not knowing about it. In the hall le பார்த்தாலும் கூட இப்போ இங்கே BP sugar check பண்ணா you might find some 10-15 people who are having sugar and BP but who are not knowing about it. It is this sugar and BP which ultimately causes the heart diseases, etc. And you will be surprised to know that ஒரு சர்வே நடத்தப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசால் சர்வே நடத்தப்பட்டு முன்னால் ஸ்டெப் சர்வே சொல்லுவாங்க. அதுபடி நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் கிட்டத்தட்ட 24% பேருக்கு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு, பிபி இருக்குதா வாய்ப்பு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட
7.28% பேருக்கு வந்து சுகர் நோய் சர்க்கரை நோய் இருக்குதா வாய்ப்பு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 10.14% மக்களுக்கு 10% மக்களுக்கு சுகரும் பிபியும் ரெண்டுமே இருக்குதாக வாய்ப்பு இருக்கு. அதையெல்லாம் தமிழ்நாடு அரசு கண்டுபிடிப்பதாக முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்ஃபேக்ட் I will be happy to know I participated in a national conference 3-4 days back wherein I was asked to chair and speak about the steps of Tamil Nadu, and I told about this thing that Tamil Nadu அரசால் மக்களை தேடி மருத்துவம் என்ற ஒரு அற்புதமான திட்டம் மூலமாக நம்முடைய சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் பிபி சுகர் இருக்கக்கூடியவர்கள் வீடு வீடாக வந்து கண்டுபிடித்தா ஒரு மிக யூஸ்ஃபுல்லான திட்டம் வந்து ஒரு தொடங்கி இருக்கோம். அது மூலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 months முன்னாலே 1 கோடி மக்கள் வந்து இதுவரை ஹவுஸ் ஹோல்ட் சர்வே பண்ண முடிக்கப்பட்டுள்ளது. 1 crore. We are having 7 crore population in Tamil Nadu. 1 crore has been covered. Our women health volunteers are going house to house in every house and checking it up. Main point unga valiyaga நான் வந்து மக்களுக்கு மெசேஜ் சொல்வது என்ன, நிறைய பேருக்கு வந்து பிபி செக் பண்ணி பிறகு சார் உங்களுக்கு பிபி இருக்கு. She is only a volunteer. She is not a doctor who goes and checks the BP, or she is only a volunteer. She checks the sugar through the sugar stick. Anal adipuru they give the message to the concerned person, sir nearest hospital or primary health center ki vaange, ange vandu doctor urdi paduthu ungalku marundu kodupanga appadi or sollirukanga. Government gives the medicine also free of cost for BP and sugar. ஆனால் அதில் நிறைய பேர் வந்து அது they take it lightly. இல்லை பரவாயில்ல எனக்கு ஒன்றும் சிம்டம் ஒன்றும் காணும் சுகருக்காக பிபிக்கா. there is no symptom for me. Many people take it lightly. So it is through you and through the press over here that I want to give the message that உங்களுக்கு women health volunteers இதே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பிபி or sugar அல்லது both இருக்குதா சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக நீங்க வந்து நேரடியாக பிஹெச்சி அல்லது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அதுக்காக உரிய சிகிச்சை வாங்க வேண்டும். If you get the treatment today, it will ensure that on a later day, after a few years, it doesn't cause complications in your body, it doesn't cause heart diseases, it will not cause you your limbs needing to get amputated, etc. So this is a very important signal which I want to give, that மக்களை தேடி மருத்துவம் மூலமாக எங்களுடைய உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் யார் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து மருந்து எடுத்து சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக சீரியஸாக எடுத்து மக்கள் கண்டிப்பாக அங்கே வந்துட்டு பண்ணணும். பிகாஸ் இட் கேன் கியூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் குறிப்பாக கேன் காஸ் ஃபியூச்சர் ஹார்ட் டிசீஸ் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். And the second issue is, of course, the cardiologist over here may have this thing a different opinion, but government, our honorable health minister had started a scheme called Idiyam Kapom Tittam. Idiyam Kapom Tittam is the one in which a person who is having a possible heart attack in our ஊர்ல இருக்கார், is in a village, அவருக்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் பெயின் வருது, ஹார்ட் அட்டாக் மாதிரி போன்ற சிம்டம்ஸ் வருது. அங்கே வில்லேஜ் ஹெல்த் சப் சென்டர்ல இருக்கக்கூடிய நர்ஸ் will see and immediately consult the nearest medical doctor telephonically, and to stabilize the doctor there is a set of medicines which are 14 tablets which are kept in each and every health center based on an announcement of the government, and those medicines include 8 atorvastatin, Nal, 4 clopidogrel and 2 aspirin. I hope I have spelled it rightly. Actually, I am not a medical practitioner, but I have spelled it rightly. So the main point we have told our nurses is nothing should be done without consultation of the doctor. So doctor consultant stabilize panni, then he should be immediately moved to the nearest hospital in order to take the further treatment. That's the main objective of the government is to save the patient at the time of urgent necessity, so that by the time the doctor starts his treatment in the cath lab procedure, etc., the action can be taken to save that golden life. In fact, the statistics indicate that so far in the primary health centers, இதுவரை 2485 பேருக்கு
primary health center valiya hai. Nera, when they have come to PHC also, if not the health sub center, PHC also, the doctors themselves give this initial dosage to our patients to stabilize them, and then they send them to the nearest hub where there will be a cath lab, etc., to save their lives. This is to all the medical doctors which I am trying to say. 2,485 persons ki vandu primary health centers valiya hai. In the idiyam koppam thittamile loading dose kodakapaldu enbadai ingalukku vandu we have been informed by our doctors, and 304 health sub centers valiya kude ஒட்டுமொத்தமா பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட 2789 பேருக்கு வந்து loading dose கொடுத்து மூலமாக I am sure it might have saved a lot of lives also in this regard. So the point I am trying to highlight is that we have to take the right action through right eating, right living. At the same time, Government of Tamil Nadu, whatever the steps that the Government of Tamil Nadu is taking to help the people know their diseases, take action, we will request all of you to அனைவரையும் கவர்மெண்டோட இந்த எஃபர்ட்ஸ் மூலமாக இது வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்த மூலமாக சமுதாயத்திலிருந்து இந்த ஹார்ட் டிசீசஸ் மூலமாக இருக்கக்கூடிய ஃபெட்டாலிட்டிஸ் குறைக்கிறதாக எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும். ஸோ in the end I will like to thank the cardiology department for celebrating World Heart Day. The most important point I will like to add is that the message is that on the World Heart Day, பொதுவா மீதி எல்லா இடத்துலயும் வந்து World Heart Day அப்படியே கொண்டாடுவாங்க, வந்துட்டு விழா வந்து பேசி முடிச்சிருவாங்க. ஆனால் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல அப்படி பண்ணல. மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒரு விழா நடத்துக்கிறாங்க. வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே நாங்க எல்லாம் முடிச்ச பிறகு இங்கே டாக்டர் வந்து எக்ஸ்பர்ட் he will give the lecture also on the how to have a happy heart. பட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருந்து ஒரு மிக பெரிய சேவை என்ன செய்யறாங்க, நம்முடைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்காக சென்னை சிட்டியுடைய போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு உதவி செய்வது அந்த நோக்கத்துடன் ஒவ்வொரு நாள் 20 டார்கெட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் வார் சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு முழுமையாக ஹார்ட் செக்அப் பண்ணி பிறகும் கிட்டத்தட்ட 600-700 பேர் அதுக்கு மேலே கூட பண்ணுவதாக தயாராக இருக்காங்க என்பதை ஒரு பெரிய முயற்சி. திஸ் இஸ் பியாண்ட் தேர் கால் ஆஃப் டியூட்டி. டாக்டர் ஜஸ்டிபானே சொன்னார் how busy they are. Cardiologists are very busy, one of the busier departments என்பதை நான் சொல்றேன். ஆனால் when I asked him how many you will do, sir, we will do 600 police officers, but we will do even more if our police commissioner tells me about this. And police commissioner உடைய கடைசியா ரூல் பாருங்க, 10:30 சொன்னார், அவரு 10:15 இங்க வருவதா ரெடியா இருந்தா. நானா சொன்னேன் சார் நான் 10:30 தான் வரேன் சார், கொஞ்சம் பொறுமையா வாங்க அப்படி சொல்லிட்டு. So that is the enthusiasm of the head of the police force. So அனைவருக்கும் மறுபடி இந்த நாள்ல இந்த நல்ல முயற்சிக்காக என்னுடைய பாராட்டுதலும் வாழ்த்துக்களும் தெரிவிக்கிறேன். நன்றி. Dedication to the principle of trust, commitment and accountability in law enforcement. We eagerly await your words of insight and inspiration. I invite you, sir, to share your insightful thoughts. Thiru Gagandeep Singh Bedi, Principal Secretary, Health and Family Welfare Department. Dr. Shanti Malar, Director, Medical Education. Dr. E. Tarani Rajan, Dean. Dr. G. Justin Paul, Director, Institute of Cardiology. Dr. Balasubramaniam, Retired Professor of Cardiology. Dr. G. Manoharan, Professor, Institute of Cardiology. Dr. Subramaniam, Residential Medical Officer. Dr. Bhavani, Medical Superintendent. Other dignitaries on the dais. Doctors, senior doctors of Government of Tamil Nadu and other doctors, police officials and dear friends. Good morning to all of you. First of all, I'd like to say a few words about our very dynamic Health Secretary, Thiru Gagandeep Singh Bedi ji. In spite of the very hectic schedule he maintains, not only coming here, but I know him from very early in my career. So actually we are very fortunate to have him as our Health Secretary now, because his dynamism and his enthusiasm is so much. He doesn't leave anything
for any other day. He decides to take action and he does it there and then. And the one thing about that is like about World Heart Day, I would like to share, we were sharing that do we walk, how do we maintain? So that's how we came to know, we both did 1 hour of walking. Not only that, he then showed me his number of steps. So I think he's done 7,250 kitte he has done, and mine was I think 100 more only today. So something like that, what you can imagine how much interest he takes. And with him at the helm of the affair in our Health and Family Welfare Department, I am sure, as per the vision of our Honorable CM, we will go miles and miles ahead and deliver good services to the people of Tamil Nadu, and also offer better medical education. So when I was first approached for coming here for the World Heart Day, I didn't know why and what we should do, but I was also tempted that we should have some police officials coming and getting a cardiology test done. So I could not refuse the offer, and we have been trying to profile some 600 odd police personnel of the city of Chennai so that they can come and get themselves tested. So we also have our own hospital and we do some other profiling, but whatever we do is very less. It's just like the tip of the iceberg. We need more. So the facilities which are available in this institute are unparalleled. So we will try to gain from the services you are offering, and our health secretary has very magnanimously said if we need to go further, we will do that. So regarding the history of the college, I was just wondering Madras Medical College, what it is and how it is. I also was doing some research earlier. So this is, I think they call it one of the first medical college and hospital to the east of Suez. So earlier days, Suez Canal had not opened. The British had to, or all who came to India had to come from Cape of Good Hope across the Africa. Suez Canal was opened in 19th century. So you can imagine there was no proper hospital or like the medical education we have today. Such kind of education wasn't there. Madras being a presidency, so one of the first medical college and hospital, the very same campus I think we are sitting in today. Here you also have that a building which you call that heritage building, which was made in 1897 and it was declared by Justice E. Padmanabhan Committee as a heritage structure. So this is the very same ground. So this is where like the history of medicine has begun in our country and how we have proliferated to other parts of India, the subcontinent. So with that, today itself, this hospital, it boasts at on the upper side at sometime more than 15,000 outpatients and more than 3,000 inpatients. So that figure itself, I think, is one of the highest in the country. It is not a joke. And today, while standing in the portico, we were discussing about how we manage the security, because it's a common concern not only for the police or of the patient, but also of the doctors. Doctors who are giving treatment, they also need to feel safe and secure while discharging their duty. So we were planning that with the existing, how we could maximize our security apparatus in the hospital, and if need be, how to increase. So with such kind of huge number of patients flowing in and out, there is a sort of a sense of duty and sense of commitment which you are offering. And I was told also there are about 1,250 undergrad students and postgrads and super specialty. Quite a lot of them are available in the hospital and in this institute. So regarding a few words, I also came to know how the World Heart Day was initially established in the year 1999. So Anthony Bailey Luna, the former president of World Health Federation, so it was his idea. So how to start this? So the first of the World Heart Day celebration was organized on September 24, 2000. So till 2011, the day continued its mission by creating awareness about the management of cardiovascular disease on the very last Sunday of September.
So in 2012, with the idea to curb the global mortality due to non-communicable disease by 25% by 2025. So if we see, we are not very far away from the mission which was taken in 2012. 2025 is very close. About 25%, I'm not very sure where we have reached. So the global leaders came together and urged the world to actively participate for this cause. And 29th September was marked as Global World Heart Day. More than 90 countries participate on this day to organize awareness campaign to raise awareness and educate people about the cardiovascular health. So importance of the World Heart Day, as we have seen and we have just now heard the previous speakers. So cardiovascular disease, CVD, is the world's #1 killer. Combined conditions affecting the heart and the blood vessels, such as heart attack, stroke and heart failure. They kill more than 20.5 million, which our health secretary had also given with other data. So heart attack, stroke and coronary disease are one of the most common reasons for death due to cardiovascular disorder. So nearly 85% of the total deaths due to the cardiovascular elements. The World Heart Day plays a vital role in creating awareness to educate people across the world to understand the importance of the heart health and bringing the other organizations together to actively participate in organizing various events to create awareness. So the theme for 2023, as we know, is use heart, no heart. So use heart could be, it means using the heart emoji to promote the theme of significance of the day, as visual language is a part of our daily lives. The World Heart Federation mentions that emojis are one of the most popular form of communication today that can help retain people's attention and transcend language barriers. No heart. With no heart, the theme wants to empower individuals to take control of their well-being, as knowledge about the heart is limited. So when you know your heart more, you can take better care of it. The theme emphasizes the crucial process of getting to know one's own heart first, because one can only love and protect what they are aware of. In a world where knowledge about the heart is limited and policies are insufficient or lacking, the day aims to shatter barriers to empower individuals to take control of their well-being. As the theme depicts, when we know more, we can take better care. One of the most significant factors contributing to the heart disease is our lifestyle and choices. The food we eat, or the level of physical activity, or the habits like smoking and excessive drinking can significantly affect our heart and health. Physical activity is a powerful tool to keep our hearts healthy. Aim for at least 150 minutes of moderate intensity exercise per week, which is a recommended thing. It would be as simple as brisk walk or cycling, what we discussed. Eating a healthy diet rich in fruits, vegetables, whole grains and lean proteins can lower the risk of heart disease. Reducing the intake of salt, sugar and saturated fats is equally important. It is crucial to know our blood pressure, as Health Secretary was mentioning, and also sugar level, cholesterol level, detecting heart issues in the early stage can save lives. Regular checkups can help with early detection and timely intervention. At this point, I would like to mention, the heart elements, and when you suffer, it is not only you who will suffer. It may be your family and your loved ones, who are the ones who will be there, who will suffer more. So it's not only that why we should take care of ourselves, we should think about the wider aspects of our health and the risk to it. So Chennai Police, as we mentioned, we are roughly about 23,000 strong, and the nature of our jobs and some of the officers have been working. I am definitely sure the 8-hour shift system does not apply to us and to you. So we work beyond the hours we are given, and more than that, while doing so, we ignore a lot of aspects, especially eating and taking sufficient rest and drinking clean water and hygienic conditions where we are sitting. So these could be among the many factors which affect the police force. The police force, if it is healthy and if it is able to commit itself, we can offer more services to the people.
If we are not healthy, we ourselves are suffering, our optimum performance will not be there. So it's very important that we keep ourselves, and to police to perform its duty, we need to be healthy. So I thank today the MCC RGGGH for taking this noble gesture and agreeing to screen our police personnel. And in conclusion, the World Heart Day is not just a reminder of the remarkable, wonderful and complicated organ that keeps us alive, but also an opportunity for us to reflect on the choices we make in our daily lives that impact our heart. While it beats tirelessly from the moment of one's birth till the last breath, the efforts of it often goes unnoticed and unappreciated till the day it begins to falter. The World Heart Day reminds us that we hold the key to our heart's health in our hands. Together, we can make a difference and ensure that more hearts keep beating strong and healthy for years to come. In this World Heart Day, let us ensure in taking care of our hearts today for a healthier tomorrow. Thank you very much for patience and listening to my talk. Jai Hind, Nandri, Vanakkam. Thank you, sir, for emphasizing and inculcating the healthy lifestyle among the younger generation who are the future pillars. Next is the pledge taking. All of you to stand up and Respected dignitaries, senior professors, friends, on behalf of Institute of Cardiology, Madras Medical College, we understand our duty and responsibility. This World Heart Day, I pledge with pride to cherish my heart as on this journey I ride to prioritize the health of my heart and that of my loved ones. I vow to engage in regular physical activity and to make healthy choices for my diet. I will take food in time, no fasting or feasting will I practice. I will take food in time, no fasting or feasting will I practice. I will encourage my near and dear to do so. I vow to banish stress and anger from my life. I will embrace peace and calm and practice forgiveness and gentleness. I will quit any harmful habits like smoking, drinking or drugs, and will support for a strong, healthy heart. I will make this stand. I pledge hand in hand to be a healthy person in a healthy nation. Thank you. Thank you very much. வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே இருக்கும்போது நம்ம மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் நம்ம ராஜீவ் காந்தி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சார்பு நம்ம சென்னை பெருநகர் காவலுக்கு 600 பேருக்கு இங்கே சிகிச்சைக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. இந்த சிகிச்சையில் யார் யார் 23,000 சென்னை காவலர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இது வசதி இருக்கு. இதுக்கு நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் சார்பு, நம்ம ஹெல்த் செக்ரட்டரி சாருக்கு, நம்ம டீன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி. அப்புறம் இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஹார்ட் டே அந்த எல்லாம் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ போலீஸ் கமிஷனர் சொன்ன மாதிரி ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையிலே எல்லா டாக்டர்ஸ் மூலமாக போலீஸ் ஆஃபீஷியல்ஸ் இன்னிலிருந்து வந்து ஒரு பேட்சாக வர சொல்லி அவங்களும் முழு சிகிச்சை, குறிப்பாக ஹார்ட் சம்பந்தமாக சிகிச்சை நடத்த பிறகு உரிய வந்து அதுக்கு வந்து மெடிக்கேஷன் யார் யார் தேவைப்பட்டால் அது கொடுக்கப்படும். நெக்ஸ்ட் 20 to 30 days மூலமாக சார் சொல்ல மாதிரி 600-700 பேருக்கு வந்து சிகிச்சை தரப்படும். இது தவிர வந்து ஓவரால் பார்த்தா தமிழ்நாட்டிலே வேர்ல்டு ஹார்ட் டே அன்றைக்கு எங்களுடைய மெசேஜ் என்ன, ஒரு மிக
முக்கியமாக ஸ்கீம் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம். அந்த ஸ்கீம் வந்து தமிழ்நாடு அரசால் எங்களுடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவரால் ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்டது 2 years பேக். இந்த ஸ்கீம் வழியாக வீடு வீடாக எங்களுடைய 12,000க்கு மேற்பட்ட உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் வீடு வீடாக போயிட்டு ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அடல்ட்ஸ்க்கு வந்து சுகர் செக் பண்ணுறாங்க, பிபி செக் பண்ணிட்டு பிறகு யார் யாருக்கு சுகர் பிபி அல்லது இதர லேடிஸ்க்கா பிரெஸ்ட் கேன்சர் சர்வைக்கல் கேன்சர்லாம் பார்க்குறாங்க. பட் பேசிக்கலி சுகர் பிபி யார் யாருக்கு இருக்கின்றதோ அவங்களே உடனடியாக நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அல்லது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் வர சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு மெடிக்கேஷன் எடுக்க சொல்கிறாங்க. இந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் வழியாக என்னுடைய மெசேஜ் என்ன இருக்கு, தட் நிறைய பேர் வந்து சுகர் பிபி ஐடென்டிஃபை பண்ணி பிறகு கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து வர சொன்னால் கூட வராமல் கூட இருக்காங்க. அப்படி பண்ணாக்கா ஃபியூச்சரில் வந்து ஒரு உடம்புக்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம். ஸோ எங்களோட கவர்மெண்ட்டுடைய மெசேஜ் வந்து மக்களை தேடி மருத்துவம் வழியாக எங்களுடைய உமன் ஹெல்த் வாலண்டியர்ஸ் அங்கே வரும்போது அவங்க யார் யாருக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் அல்லது பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்கு வந்துட்டு உரிய மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்தந்த நபர் கண்டிப்பாக மெடிசன்ஸ் சாப்பிட்டு ஃபியூச்சர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லிருந்து ஹார்ட் டிசீஸ் போன்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லிருந்து தன்னை வந்து காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதை நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். கவர்மெண்ட் சார்பாக இன்னொரு வந்து ஒரு லோடிங் டோஸ் கூட இதய காப்போம் திட்டம் கூட எங்களுடைய ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அதில் வந்து ஒரு யாராவது ஹார்ட் பேஷண்ட்க்கு உடனடியாக வந்து ஒரு பிஃபோர் தே கோ டு த நியரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு லோடிங் டோஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது, ஒரு டாக்டருடைய மேற்பார்வையிலே கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. அந்த லோடிங் டோஸ் எல்லா பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் லெவல்ல வந்து அரசு சார்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ வி ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் யூசிங் தட் லோடிங் டோஸ் ஃபார் ஆல் த ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ். இது வந்து இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஓவரால் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ப்ரையாரிட்டி எப்போவுமே போலீஸ் ஆஃபீஷியல்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. பட் இந்த வேர்ல்டு ஹார்ட் டே அன்றைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் போலீஸ் கமிஷனர் மற்றும் டீன் ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையோட ஒரு ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட் மூலமாக இங்கிருந்து பைலட்டாக இது பண்ணி பிறகு if it is successful then it will be expanded to other states, other parts also by the government. அதுல என்னன்னா முதல் யார் யாருக்கு இந்த மாதிரி இருதயத்துக்கு பிரச்சனை இருக்கு, முதல் அவங்க நம்ம போலீஸ் ஆஸ்பத்திரியில போறாங்க, அந்த மருத்துவமனையில போனா அப்புறம் அவங்களுடைய முதல் ஸ்கிரீனிங் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. யார் யாருக்கு இந்த ஸ்கிரீனிங் இருந்து நமக்கு தெரிஞ்சிட்டாலு அதிகமா கொஞ்சம் சிகிச்சை பண்ணனா அவங்க இங்க வருவாங்க. தேங்க்யூ.